Imagínate un futuro en el que las decisiones más importantes de nuestra vida son tomadas por sistemas de inteligencia artificial, sin considerar su impacto ético y moral. ¿Qué pasaría si estas tecnologías se utilizan para manipular nuestras emociones, controlar nuestras decisiones? Hoy en día, la inteligencia artificial se encuentra en una encrucijada. Por un lado, ofrece una serie de oportunidades sin precedentes para resolver algunos de los problemas más apremiantes de la humanidad, desde la atención médica hasta la sostenibilidad ambiental. Por otro, también plantea una serie de desafíos éticos y morales que deben ser abordados para evitar consecuencias desastrosas. En este episodio, exploraremos el futuro de América Latina con la inteligencia artificial, las implicaciones éticas sobre cómo abordar los desafíos que trae esta nueva tecnología. Hablaremos sobre la Iglesia, conversaremos con el asesor del Papa en inteligencia artificial y uno de los grandes pensadores de este tema en el mundo. El hacker italiano de hoy nos contará cómo sus ideas están ayudando a moldear un futuro más humano para la tecnología y, por supuesto, qué podemos aprender de su enfoque para crear una mejor sociedad, una sociedad más justa. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR, a través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. La historia de Paolo Benanti, el primer hacker del talento italiano que tenemos, es fascinante. Te van a sorprender los giros de su vida. Él es un destacado experto en inteligencia artificial y robótica. Nació en Italia en 1975. Es un conocido filósofo y teólogo italiano y ha sido una voz destacada en el campo de la inteligencia artificial ética en el mundo. A lo largo de su carrera, ha explorado la intersección entre la tecnología y la moralidad y ha argumentado que la tecnología no es neutral, sino que está inextricablemente ligada a la ética, conocida por su trabajo en el desarrollo de sistemas inteligentes y autónomos. Pues su historia arranca en Roma, esa ciudad que fue fundada en el año 753 a.C., que es una de las más antiguas del mundo, que aún sigue habitada, donde además el sistema de alcantarillado de Roma fue uno de los más avanzados de la antigüedad, tanto que aún hoy es parte del sistema de la ciudad. Bueno, pues cuenta este hacker que desde temprano se conectó con el mundo computacional. Well, I was a son of an engineer and a professor, high school professor. And so actually I was in contact with the early models of computer when I grew up. I was born in 1973 and I remember this huge bulky item in my home and was so amazing, this green phosphor display in which strange things appear. And probably it's connected to my parent if I am so interested by electronics. When I was a child, I grew up like every normal Italian boys, a lot of soccer outside when you are not at school. But there was, it was the time in which Dungeons and Dragons, bicycle, the first portable radio device give to our childhood this sort of mythological environment, in which there are something to discover everywhere.
In the summer, we spend from the morning up to the sunset exploring outside. And then slowly, computer enter in our lives, and especially the first textual adventure. I remember the Commodore and the first textual adventure, simple fascinate us. And we would like to understand how this magic can happen, you know. And then growing up, we start to simple screw up everything on the computer and disassemble it, reassemble it. We was playing with the first PC, making them working with some kind of zombie machine, and then we are start to coding. So we was the young generation that was having fun with all this digital environment. At the time, we don't define ourselves as hacker. We were simple curious. La magia de las telecomunicaciones la vivió pronto con un invento. First of all, was a portable radio. So radio to radio communication. It was huge. It was long like a farm with a long antenna, and it was able to arrive at less than 1 kilometers. But for us was the magician of telecommunication, you know, with us. And so we can communicate. We are playing to hide and seek with radio channel and things like that. And when we grow up, at one point we start to have a public radio or something like that, but was too complicated because with a lot of regulation in Italy. So what we do was to set up later on a BBS, bulletin board system, and that probably was our digital version of the radio. But the desire of communication, the desire of sharing information and discovering other people was so high that we were so excited by the idea sometimes of being able to communicate with people outside of Italy or also outside of Europe. With portable radio, once we found a radio bridge that allow us to reach Czechoslovakia, Czech Republic. That was so unbelievable for us. Okay, today with a WhatsApp, you can go everywhere worldwide. With an email, the mail can make the turn of the world before you simple take back from clicking on send it. At that time was absolutely unbelievable. Una madre que es profesora puede ser una gran ventaja para un niño, ya que le puede proporcionar un nivel de apoyo y orientación educativa que no siempre es posible obtener de otras maneras. Ahora, cuenta Paolo cómo era la vida en el colegio. That I cannot afford to have a bad grade in the school. Otherwise, my mother will kill me. And the worst things that some professor can tell her was, he is smart, but he can do much more than this. If some professor say something like that, my mother became a beast. Simple say, you didn't do enough, blah, blah, like every mother, you know. And there is a joke. Do you know what is the difference between an Italian mother and a Rottweiler? That the Rottweiler is easiest to open the mouth once he bites it. So, can you imagine what does it mean? Se preguntarán cómo llegó un apasionado de la computación a ser monje. Eso fue lo primero que yo pensé. Pues oigan esta parte. Well, I grew up and I go to the high school. After the high school, I go for engineer. I was studying engineer because I would like to understand the world. But at one point, I was disappointed by engineer because it was simple giving to me a good scheme to approximate reality. I would like to understand reality. And so I will start to seek for something else. And this bring me to become a monk, a Franciscan monk. I switch my life and then I start to study. In Italy, we are used to say, if there is a guilty, it's a woman. So actually, I was with my girlfriend, and she bring me to this retreat made by monastery, made by Franciscan. And at the end of retreats, I decided to stay, and I left her.
And so something really I don't know how to say stereotypical. I don't know if it's stereotypical, but was something that probably has a typical story of the flesh illumination and be stricken by something else. And in 1 year, actually, I left my former life and I joined the order. And then I spent 11 years in formation during the order, studying. And during this 11 years, I make philosophy, theology. I make a special program in ethics, and I make a PhD in ethics of technology because I would like to read back all my past experience and ethics of AI. And I won a prize as a grant to be a visiting researcher in Georgetown University in Washington, D.C. And so I went as a monk, as a PhD students in Washington, D.C., studying ethics of technology and ethics of AI. So the adventure that I was dreaming when I was a child with my radio, with Palm Radio, continue up to nowadays. San Francisco de Asís nació en Italia en el siglo XII. Es una vida de juventud movida y después de una serie de visiones, decidió dedicarse a la vida religiosa. Fundó la Orden Franciscana en 1209, con la aprobación del Papa Inocencio III, buscando llevar una vida de humildad y servicio a los demás. La regla de los franciscanos establece que sus miembros deben vivir renunciando a la propiedad privada y a los lujos materiales. También deben seguir el ejemplo de Jesús y dedicarse a ayudar a los pobres y enfermos. Los franciscanos se convirtieron en una orden muy popular durante la Edad Media y rápidamente se expandieron por toda Europa. La orden franciscana ha desempeñado un papel muy importante en la historia de la Iglesia Católica. Han producido muchos santos y teólogos destacados, como San Buenaventura y San Antonio de Padua, y han tenido un papel importante en la evangelización de las Américas, pues muchos misioneros franciscanos se dedicaron a la conversión de los pueblos indígenas de América Latina. Hoy por hoy, los franciscanos siguen siendo una orden muy activa en todo el mundo, dedicados a la caridad, la educación, la promoción de la justicia social, y han tenido un impacto duradero en la historia, siendo una fuerza importante en la vida religiosa y social de muchas personas en este mundo. Pues volviendo a Paolo, ¿cómo fue ese proceso de pasar de ingeniería a filosofía a inteligencia artificial? Well, if I can say with a tweet, engineering was telling me how much is too much, and I was looking for why. And so I know it's much more complex than that. But, I was able to measure everything, but I still have not found why something has deserved to be made or not to be made. And this more philosophical and theological question is still inside me and still ping on me to look for answer in the different situation. I'm still studying and writing books and making research on ethics of AI, on the alignment problem between the machine and the human values. And still there is this difference of this tension between why and how much is too much. And both I learned in the last years, they cannot be divided. There is no why without an how much is too much, and there is not any valuable how much is too much without a why. So both elements has to be stitched together. And I learned that this is much more a journey than not an answer that you can achieve once forever. San Francisco de Asís se preocupaba profundamente por las cuestiones espirituales y filosóficas, y se sabe que hizo varias reflexiones sobre la vida, la muerte, el movimiento y el propósito de la existencia humana. Algunas de las preguntas que me fascinan, que descubrí que él hacía, son poderosas y sumamente complejas de responder. Eran: ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo podemos ser verdaderamente libres? ¿Cuál es el papel de la creatividad y la belleza en la vida espiritual? Bueno, sigamos con Paolo, que se va a estudiar a Washington. Washington was really